So sometimes pag tinitignan mo, parang ang hirap-hirap tignan, no? Pero pag nandun ka na, just a figure 8, it's just pag pinasok mo yung dalawang cone na yun, tignan mo na kaagad yung next mong papasukin na cone. Look ahead to the next cone, and to the next cone, to the next cone. Lagi mo titignan yung susunod na cone para yung pasok mo tamang-tama.